Hi guys, welcome back to my another live stream. ஸோ காலையில் தான் ஒரு லைவ் ஸ்ட்ரீம் போட்டிருந்தோம். ஸோ வை அகெயின் ஐம் லைவ்னா because I got some entry edge. So I found some entry opportunity on USD CAD. ஸோ இப்போ லைவில் வந்து மார்க்கெட் போயிட்டுருக்கு. ஐ வில் ஷோ யூ ஹவ் ஐ அனலைஸ் த சார்ட். நான் எதனால் வந்து எந்த கண்டிஷனில் வந்து ஐ டுக் அன் என்ட்ரி அப்படின்னா உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இட் வில் பி ஈஸியர் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். என்னோடய ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ ஐ வாஸ் ஆன் USD CAD. ஸோ 4 ஹவர்ஸில் வந்து ஐ வாஸ் சீயிங் மார்க்கெட் இஸ் ட்ரெண்டிங் அப். ஸோ USD CADல வந்து ஜஸ்ட் 4 ஹவர்ஸ் கேண்டல்ஸ் மட்டும் பாருங்கள். ஸோ சார்ட்டோட பேட்டர்ன்ஸ் பாருங்கள். ஸோ ஐ சி, ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட், ஐ யூஸ் Ichimoku cloud in 4 hour higher time frame, and in mid time frame I use Ichimoku cloud for trend confirmation. So in lower time frame, I mean 5 minutes time frame for my entry edge, I don't use Ichimoku cloud. I use Bollinger Bands, price action யூஸ் பண்ணுவேன், சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன், ட்ரெண்ட் லைன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம், கேண்டல்ஸ்டிக் பேட்டர்ன், சார்ட் பேட்டர்ன். ஸோ வென் ஐ வாஸ் சீயிங் த, இப்போ நீங்கள் சார்ட்டு நீங்கள் பார்த்தா வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ ஐ எம் சீயிங் தட் லீடிங் ஸ்பேன் A இஸ் மூவிங் அப், லீடிங் ஸ்பேன் B இஸ் அப், பேஸ் லைன் இஸ் அப், கன்வர்ஷன் லைன் இஸ் ஆல்சோ அப், லாகிங் ஸ்பேன் அபவ் தி கேண்டல்ஸ். இது வந்து கண்டினியூஸ் அப் ட்ரெண்டுக்கான வந்து ட்ரெண்ட் வந்து இட்ஸ் அன் அப் ட்ரெண்ட். ஸோ கிளியர்லி வந்து அப் ட்ரெண்ட் இது. ஸோ ஐ டோன்ட் see எனி ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் இன் 4 hours நியர்பை. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் எதாவது இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் மேஜர் ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் பிரேக் அவுட், ஸோ இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் பிரேக் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் தேர் இஸ் நோ ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் மேபி இந்த கேண்டலோட ஸ்விங் ஹை தான் மேபி ரெசிஸ்டன்ஸ், த நெக்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். So we have enough room to trade. So I saw some trending market in 4 hours. So 1 hour நான் எடுத்து பார்க்கும்போது கூட it was trending nicely up. So even we'll see 1 hour. இப்போ 1 hour situation நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ 1 hour கண்டிஷன் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ வெதர் இட்ஸ் ட்ரெண்ட் கண்டினியூ ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஐ சி ஆஃப்டர் திஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் பிரேக் அவுட், 1 hour ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் பிரேக் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் இட்ஸ் மூவிங் அப் இப்போ. சாரி, ஸோ இந்த 1 hour ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் வாஸ் ஹியர் எக்ஸாக்ட்லி ஆன் திஸ் in this line. So last 1 hourல வந்து it broke bullish. So now I am seeing a bullish momentum. So trend confirmation ஆச்சு. So I was seeing leading span, so leading span A is up, leading span B is up, baseline is up and conversion line is up, and lagging span above the candles. So market may continuously go bullish. News பார்த்தா there is no big news today. So இன்னைக்கு வந்து பெரிய நியூஸ் இல்லை. So we can look for some entry edge. So already I took an entry. So 5 minutes chartல வந்து நான் எப்படி entry எடுத்தேன் I will show you. So I saw 4 hours trending now, and 1 hour is also trending up. So I took 5 minutes for my entry. So நான் எக்ஸாக்டாக எந்த டைமில் என்ட்ரு ஆனது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ in 5 minutes I don't use Ichimoku cloud. என்னோடய என்ட்ரி வந்து ஐ ஹவ் இங்கே இருக்குது. ஸோ ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாக அதை வச்சுருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் மை என்ட்ரி திங், யூனோ. ஸோ என்ட்ரி 5 minutes சார்ட்டில் தான் நான் என்ட்ரி எடுப்பேன். ஸோ ஐ யூஸ் 2 Bollinger Bands. இங்கே 2 Bollinger Bands ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வித் 2 different settings. ஸோ deviation 1 and deviation 2, standard deviation. ஸோ when I was entering the market, நான் மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது it was trending up in 4 hours and 1 hour as well. So I was looking for some entry opportunity. So minimum 3 confirmation இருந்தால் தான் வந்து I will enter the market. So what are the confirmation I saw அப்படின்னா வந்து I have clearly mentioned here. So நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். So this was my entry.
So on this particular in the candle my entry was at exactly at 1.37922. So அதுதான் என்னோட entry. So my stop loss is around 14 pips. So that is in the swing low வந்து it's very tight, 8 pips ஆனது. I took this as my stop loss. So I took 2% risk for this trade. So what are the entry confirmation? என்னென்ன entry confirmation பார்த்தேன்னா I will just show you. So entry confirmation, band walking. So band walking when I was taking an entry, so price was in between this deviation 1 and deviation 2 in the Bollinger Bands இருக்கு இல்லையா. So also there is a squeeze, Bollinger Band squeeze ஆயிட்டு இருக்கா. So I saw an band walking as well. Band walking the price is in between in the deviation 1. So in the upper part இருக்கு இல்லையா, இந்த ரெண்டுக்குள்ள travel ஆயிட்டு இருக்கா. So that means it's band walking. Continuously it may go up. So and also a resistance line breakout in the line இருக்கு இல்லையா. So 1.37886, that was previous resistance. So that was broken bullish on this candle. And also I saw a doji and a pin bar breakout. Doji pin bar so candlestick patterns இதெல்லாம். So I see a doji, இங்க ஒரு doji candle இருக்கு. So wicks அதிகமாக இருக்கு. The body part is very small. And pin bar wick பெருசா இருக்கும், lower wick, and we have a small head bar. So in the ரெண்டு இதையும் this candle broke bullish. So I took an entry on exactly on this candle at the price 1. So இதான் என்னோட entry-க்கான price. So 1.3792922 in the range I took an entry. So I am expecting the market to go in a bullish மேலே போகும். I was expecting like that. So we'll see how the monitor பண்ணலாம். So if the market reverse, market reverse ஆனா I will exit before it hits my stop loss, because I'm taking 2% risk per trade. So that means நான் கேபிட்டல்லையே 2% risk எடுத்துட்டு இருக்கேன் இந்த ட்ரேடுக்கு. So if the market reverse after my entry, initially it went up. So initially in the 3 candles were up, and after that we have an down, like the price came down. So and we have a big bearish barrier. So எப்படி போகுதுன்னு நம்ம செக் பண்ணலாம். If the market reverses, இப்போ reverse ஆனா I will not allow the price to hit my stop loss. So I will exit before that. எனக்கு exit entryக்கு 3 confirmation இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி exitக்கு for entry I have 3 confirmation, exitக்கு I should have at least 3 confirmation. So if I find any 3 confirmations, I will exit. So reverse pattern ஆனா I will exit with a small loss. So இந்த மாதிரி losses நீங்க கம்மி பண்ண so your drawdown percentage will be less. So in a long run you will be profitable. So this was my entry. நம்ம monitor பண்ணலாம், because still 4 hours it's trending up and 1 hour is also trending up. I am expecting the market to go all the way. So in an NV, so நம்ம க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணிவிட்டு மார்க்கெட் எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம். So this is how you have to analyze the chart in different time frames. So what I do is, so 4 hoursலையும் 1 hourலையும் it was trending up. So I looked for an entry edge. So 5 minutesல ஒரு entry edge நான் பார்த்தேன். So I just entered the market with a proper risk management. So 2% of riskங்கிறது it's not a big risk. அதாவது $100ல 2% இல்லை even if it is $100,000, 2% எமோஷ்னலாக நீங்கள் மார்க்கெட்டில் you will not feel emotionally connected with the market. So drawdown ஆனால் கூட it's less இல்லையா, 2%ங்கிறது it's less. But also I will not allow the market to touch that 2% risk. So I will exit if the market reverse. இப்போ just reverse ஆனால் with an exit confirmation I will try to exit before the market hits my stop loss. So but closer monitor பண்ணுவோம். Once நீங்கள் order execute பண்ணதுக்கப்புறம் you don't have to leave the chart. So you have to closely monitor and see unless until you place a break even. So break even strategy எப்படி I will explain you. So this is my entry strategy and this is my stop loss strategy. So just swing in the swing low I could have placed my stop loss, but this is very tight. So ஒரு 10 pips, less than 10 pips இருக்கு, 8-9 pips தான் இருக்கு. So I think the next swing low will be கொஞ்சம் டைம் இருக்குது. ஸோ we can closely monitor. So
So this is not so tight. 13-14 pips it's not tight, but 8 pips 10 pips sometimes it may be very tight. So market என்ன ஆகும்னா just hit ஆகிட்டு it may go up. ஸோ அதனால தான் வந்து I just place my stop loss previous swing lowக்கு வச்சுருக்கேன். So we'll see how the market moves. பெரிய நியூஸும் இல்லை, ஸோ there is no big news in the market. So we'll see, we'll monitor closely and நம்ம பார்க்கலாம் market எப்படி போகுதுன்ட்டு. So already before that, this is completely on my educational purpose from my previous experience, and if you want to trade under your own risk. So the disclaimer, but if you're new to my channel, just don't forget to subscribe my channel and hit on the bell icon and all notifications, so you'll be get notified whenever I come online. So the first thing what I will see is whenever I enter the market, நான் ஒரு என்ட்ரி எடுத்துட்டேன், நான் வந்து சீக்கிரமாக வந்து எக்ஸிட் ஆகுது, அதுதான் டு பி ஹானஸ்ட் அப்படி தான் பார்ப்பேன். பிகாஸ் தட் வில் ரெடியூஸ் மை ட்ரா டவுன் லிமிட். ஸோ பிகாஸ் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ரன் தி லாஸஸ். மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லாஸஸ் ரன் பண்ண வச்சுட்டு ப்ராஃபிட்டை வந்து சீக்கிரமாக எடுத்துடுறாங்க. பை மை ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் கம்ப்ளீட்லி different. I will cut my losses very soon. So overall percentage of my drawdown will be very less when compared to my profit. The drawdown percentage is very less. So but end of the my trades, my drawdown limit will be less. So that means I am saving my capital வந்து I am just saving the capital. So that is the best way to trade. So இதுதான் என்னோட strategy. There is nothing ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான strategy இல்லை. So this strategy is very simple, but you have to get used to it. Before that you should know when to enter. Entry எப்படி இருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியணும், and also you know when to exactly exit the trade. Entry விட exit தான் ரொம்ப முக்கியம். So if the market goes in a major direction, I will show you how I place a break even and I leave the chart, so that it's a win or break even trade ஆயிரும். So நம்ம மானிட்டர் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம். So now I see I see reversal pattern I see a double bottom and there is a neckline very close to it, so I mean double top. So I see a double top and this is the neckline. So neckline வந்து இன்னும் break ஆகல. So I see a pin bar here. So pin bar breakout ஆதான்னு கூட செக் பண்ணணும். So unless until we find a correct exit confirmation ஆகிற வரைக்கும் we can closely monitor. And I also see an outside bar இன்னும் breakout ஆகல. So multiple confirmation வந்தால் மட்டும்தான் we should exit the trade, or else you can just in the market என்ன ஆகும்னா it may come to the previous resistance may act as a support and the price may go all the way up. So in the market condition you should closely monitor and see how the market will move. If it comes like an I wave down, suddenly down ஆயிட்டே இருந்தால் just exit with a small loss, maybe 10 pips loss. It's not a big thing. அதாவது 2% வந்து நீங்கள் 1% risk தான் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஆர்டர்ஸ் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடுவீங்க. தட் மீன்ஸ் யுவர் ட்ராடவுன் இஸ் ஒன்லி 1%. ஈவன் இஃப் யூ டேக் 2%, இந்த ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆனால் தான் உங்களுக்கு 2% போகும். பிஃபோர் தட் இஃப் யூ எக்ஸிட், யுவர் ஸ்டாப் லாஸ் வில் பி லைக் யுவர் ரிஸ்க் பர்சன்டேஜ் இஸ் லெஸ் தென் 2%. So if the market continuously goes up, so I will show you how I place a break even and I will show you how I trial the profit. நான் உங்களுக்கு ஐ வில் ஷோ யூ இன்றைக்கி லைவில் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ எப்படி நான் பிரேக் ஈவன் போடுறேன், எப்படி நான் எய்தர் இட் மே பி 3 conditions, 3 condition தான் இருக்கும். ஒன்று வந்து I will exit with a small loss, with a small drawdown. So I will not say it as loss, it's with a small drawdown, or else I will place a break even நான் வந்து it's an a win or a break even நான் வந்து neither loss nor profit. ஸோ அதுதான் பிரேக் ஈவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் தேர்ட் இது வந்து ட்ரையலிங் ப்ராஃபிட். ஸோ இஃப் த மார்க்கெட் மூவ்ஸ் இன் அ மேஜர் ட்ரெண்ட், ஐ வில் ஸ்டார்ட் ட்ரையலிங் த ப்ராஃபிட். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜி வாட் ஐ யூஸ் இன் ஆல் மை ட்ரேட்ஸ். எல்லா ட்ரேட்ஸ்லையும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ வில் சி how the market move. And also while I was taking the trade,
நான் கரன்சி ஸ்ட்ரென்த் மீட்டரும் செக் பண்ணேன் அகெயின்ஸ்ட் யூஎஸ்டி கேடுக்கு வந்து கரன்சி ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணேன். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ அட் ப்ரெசென்ட்டாக வந்து கரன்சியோட ஸ்ட்ரென்த் நம்ம பார்க்கலாம். யூஎஸ்டி அகெயின்ஸ்ட் கெனடியன் டாலர்ஸ். ஸோ யூஎஸ்டி இஸ் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட். ஸோ யூஎஸ்டி வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா அண்ட் வில் சி கெனடியன் டாலர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். கேட். So I will take only those two currency strength meter, CAD. So USD is strongest when compared to CAD. So obviously when the market when it will, so difference when it's around 25, so it's not bad. So we'll see how the market will move. I'm expecting after my entry, entry in the vertical line that was exactly when I entered the trade. இந்த ஹரிசான்டல் லைன் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் என்னோடய ப்ரைஸ். when I entered the when I entered the position, இதுதான் என்னோட என்ட்ரி பாயிண்ட். ஸோ திஸ் வாஸ் மை என்ட்ரி டைமிங், திஸ் vertical line. The horizontal line was my entry price. So I was expecting the market to go all the way like this with 3 confirmations. So I had 3 confirmation, that is entry confirmation in lower time frame. Higher time frame was trending up. So even now the higher time frame I will not exit because 4 hours 4 மணி நேரம் candle வந்து it's still up based on Ichimoku cloud. So I will remove this, you will get confused. So I will remove this and I will add Ichimoku cloud. 4 hours still trending up. So Ichimoku cloud நான் include பண்ணுறேன். So 4 hours பாருங்க, it's nicely trending up. A is up, B is up, it's nicely trending up. And cloud is also not thin, it's a thicker cloud. Thicker cloud na momentum வந்து it will continue its bullish momentum. See inga previous parunga. So it has been nicely supported by the conversion line and it went all the way up. Now if the market even reverse, it may get supported by the conversion line and it may go up. So overall it's a nicely trending market. So while I was taking the trade, even 1 hour was up. So in the candle the 2:30 time la I took a trade. So it was nicely trending up. Even now cloud it's trending up. So baseline is up, conversion line is up, lagging span above the candle. So this is trend confirmation in mid time frame. 4 hours la I saw trend major trend பார்த்தேன். So 1 hour la அந்த trend confirmation I made it on 1 hour. And 5 minutes la I took 3 confirmation to enter the trade. So I took 3 confirmation. So 5 minutes la I don't use Ichimoku cloud since Ichimoku cloud doesn't really work in 5 minutes. So I will not use that. So for that I have another indicators. So what I use Bollinger Bands. I use 2 Bollinger Bands with different settings. And I use stochastic, sometimes I use price actions, I use candlestick patterns, chart order pattern. So இங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா, so resistance line இது வந்து one of the confirmation breakout and band walking. When the price is in between deviation 1 and deviation 2, in the upper band இருக்கு இல்லையா, இந்த மொத்தம் 4 band இருக்கும், 1 2 3 and 4. So மேலே மூவ் ஆகிட்டு இருந்தா that time. So I saw band walking and also doji and pin bar breakout. இது வந்து candlestick ஓட patterns. So these 2 candles, நான் இங்கே line I have drawn a line inga parunga. So this was a doji candle, this was a pin bar. So when I was taking the trade, both the candles broke bullish. So I see some entry confirmation here, exactly here. So stop loss I kept over here. This was very tight for me, so that I kept my stop loss around 14 pips. I took 2% risk for this particular trade. So we'll see how நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி நம்ம market move ஆகுதுன்ட்டு. If the market moves in a major trend, I will start reducing my stop loss, neither reducing my stop loss percentage வந்து கம்மி பண்ணிட்டு இருப்பேன், or else I will place a break even. So this is my entry for all, இப்படி தான் entry எடுப்பேன் எல்லா இதுக்கும். If it is downtrend or uptrend, it doesn't matter. So I just want to make sure higher time frame are trending and even mid time frame la வந்து the trend confirmation எனக்கு வேணும். And entry la at least 3 confirmation, that based on price action, candlestick pattern, chart pattern, support resistance line,
இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் ஒரு என்ட்ரி எடுத்துக்கலாம். பட் வித் அ ப்ராப்பர் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். ஐ டோன்ட் பிளேஸ் எனி ஆர்டர்ஸ் வித்தவுட் அ ஸ்டாப் லாஸ். ஸ்டாப் லாஸ் வைக்காமல் எந்த ஆர்டர்ஸும் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள். So now we'll closely monitor. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் மானிட்டர் பண்ணலாம். We'll see how the chart will move. So if the market reverse, then exit with a small. Don't hold it. So hold பண்ண வேணாம். If the market reverse, however it will hit the stop loss. Before at least if you find some exit confirmation, just exit. In the small losses it can be covered by future profit. If your drawdown is huge, so no one can save your capital. So be careful while you take a trade. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் எடுக்கணும் ட்ரேடை. ஸோ ரிஸ்க் பர்சன்டேஜ் பர்டிகுலராக ஐ சஜஸ்ட் 1% ரிஸ்க் பர் ட்ரேட் ஃபார் ஆல் நியூ புது ட்ரேடருக்கு நான் 1% அதுக்கு கீழே தான் ரிஸ்க் எடுக்க சொல்லுவேன். ஸோ ஃபார் good experienced trader, they can take 2 and above. So I take only 2 as risk percentage per trade. So closer monitor panna we'll see how the market will move, because 4 hour it's still trending up, and also 1 hour is trending up, and I got an entry. So we'll see. And currency strength meter nama check pannom, and also I made sure there is no big news at this time. ஸோ பெரிய நியூஸ் இன்றைக்கி அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு. தேர் இஸ் நோ பிக் நியூஸ். எஃப்எக்ஸ் ஸ்ட்ரீட்டில் ஐ ஜஸ்ட் செக். காலையிலே நம்ம இன்னொரு லைவ் ஸ்ட்ரீமில் பார்த்தோம். தேர் இஸ் நோ பிக் நியூஸ் டுடே. ஸோ த மார்க்கெட் வாலட்டிலிட்டி அதிகமாக இருக்காது. ஸோ தட் மீன்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் நியூஸ் வில் நாட் பெருசாக எஃபெக்ட் ஆகாது. தேர் இஸ் நோ ஃபண்டமெண்டல் நியூஸ். ஸோ வில் சி, வில் க்ளோஸ்லி மானிட்டர். இப்போ தான் 4:20. ஸோ பிரேக் ஈவன் எப்படி செட் பண்ணுறான்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இட் வில் டேக் சம் டைம், ஜஸ்ட் நீங்கள் பொறுமையாக பாருங்கள். திஸ் இஸ் மை என்ட்ரி. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ அனலைஸ் த சார்ட். திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ டேக் அன் என்ட்ரி, அண்ட் திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ பிளேஸ் ஸ்டாப் லாஸ். ஸோ மை ஸ்டாப் லாஸ் வில் பி யூஸ்வலாக இட் வில் பி அரௌண்ட் 35 to 40 pips. ஆவரேஜாக சொல்கிறேன். நாட் மோர் தென் 50 pips ஸ்டாப் லாஸ் நான் எடுக்க மாட்டேன். So if you increase your stop loss, make sure you reduce your lot size. The same percentage of risk தான் நீங்கள் எடுக்கணும். Even if you're உங்களோட strategy படி some people may take 5 pips of stop loss or 50 pips of stop loss or more than that. So whatever the stop loss is, அது problem இல்லை. But the risk percentage what you take, that is the main thing. So அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இங்கே. So what I see is I am seeing some inside bar outside bar candle pattern நான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கேன். ஸோ இந்த பெரிய bearish candle இருக்கு இல்லையா. ஸோ if you just closely அந்த zoom பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா we have an inside and outside bar. இந்த கேண்டலோட ஹையும் இந்த கேண்டலோட லோவையும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த கேண்டலோட லோ இட்ஸ் ஹியர். ஸோ இந்த கேண்டலோட இந்த பேரிஷ் கேண்டில் என்னோட சார்ட்டில் புல்லிஷ் இட் வில் பி ஒயிட் இன் கலர், பேரிஷ் கேண்டில் இட் வில் பி ப்ளூ இன் கலர். ஸோ ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் வை ஐ கீப் திஸ் கலர் ரேதர் தென் நீங்கள் எல்லாமே மேக்ஸிமம் ரெட் அண்ட் க்ரீன் தானே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நீங்கள் கலர் பயஸ் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக தான். ஸோ வென் எவர் யூ சி அண்ட் பேரிஷ், அதாவது ரெட் கலர்னால் யூ வில் திங்க் அஸ் செல். ஸோ தட் வில் சைக்கலாஜிக்கலாக உங்களுக்கு எஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ தட்ஸ் த ஒன்லி ரீசன் வை ஐ சேஞ்ச் தி கலர். ஸோ நீங்கள் கூட கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இஃப் யூ வாண்ட். பட் இஃப் யூர் ஓகே வித் திஸ் ரெட் அண்ட் த டிஃபால்ட் கலர், நீங்கள் அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஐ ப்ரிஃபர் திஸ் ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ. ஸோ நான் இன்சைட் பார் அப்படின்னு எது சொல்கிறேன்னா, இந்த பெரிய பேரிஷ் கேண்டில் இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ளே தான் கடைசியான 1 2 3 4 கேண்டில்ஸும் அதுக்குள்ளே தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கேன். இஃப் இட் பிரேக்ஸ் திஸ் இன்சைட் பார் புல்லிஷ்னா மார்க்கெட் மேஜர் ட்ரெண்ட் போகிறதுக்கு மோர் பாசிபிலிட்டி இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அண்ட் ஆல்சோ அண்ட் அவுட் சைட் பார், இது இன்சைட் பார். அவுட் சைட் பார்னா ஆப்போசிட்டில். ஸோ திஸ் பிக் பேரிஷ் கேண்டில் இருக்கு இல்லையா, தட் இன்க்ளூட்ஸ் 1 2 3 4 கேண்டில்ஸ். ப்ரீவியஸ் கேண்டில்ஸ்க்கு இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு 1 2 3 4 எக்ஸாக்ட்லி 4 கேண்டில்ஸ். So 4 candles
ப்ரீவியஸான கேண்டில் எல்லாமே வந்து இந்த அவுட் சைட் பார்க்குள்ளே வந்து இட்ஸ் இன்க்ளூடட். ஸோ திஸ் இஸ் இன்சைட் பார் அண்ட் த ஆப்போசிட் சைட் இஸ் அவுட் சைட் பார். ஸோ இன்சைட் பார் அவுட் சைட் பார் பிரேக் அவுட் எப்படி ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இஃப் போத் த பிரேக் அவுட் பிகம்ஸ் புல்லிஷ், தென் மோஸ்ட் ப்ராபபிள் வந்து மார்க்கெட் வில் கோ இன் அ மேஜர் ட்ரெண்ட். ஸோ ஆர் எல்ஸ் த மார்க்கெட் மே ரிவர்ஸ். ஸோ நம்ம க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணிட்டு தான் பார்க்கணும். வில் ஹாவ் அ க்ளோஸர் லுக். And also that means that will break the previous resistance as well. So உங்களுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்தால் வந்து you just let me know, but this is very powerful in the candlestick pattern, chart pattern. It's all very powerful. So price வந்து இதுக்குள்ளேயே தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. We'll wait for some breakout. இது breakout bullish ஆனா bearish ஆனா வந்து then we should find an exit, confirmation to exit. If it breaks bullish னா market may go in a major direction. So நான் order execute பண்ணி see, this was my 320ல எடுத்தேன். So 5 10 15 20 25 30 30 40 40 50 55 almost 1 hour இப்போ 340 இருக்கு, இது almost 440. So 3 I took 320. So இப்போ 420 1 hour வந்து you don't have to leave the chart. You should closely monitor unless until you place a break even. சார்ட்டை விட்டு நீங்கள் வெளியே போகாதீங்க, because anytime the market may come all the way down to your stop loss. So before it hits your stop loss you should exit இல்லையா. இப்போ 1 hour 2 hour நீங்கள் கேண்டல் விட்டு போயிட்டீங்கன்னா வந்து without placing a break even நீங்கள் கேண்டல் விட்டு போயிட்டீங்கன்னா வந்து it may easily touch your stop loss. So whenever I place any entry I will never leave the chart unless until I place a break even. அது வந்து it's an habit for me. So once you place a break even வந்து it's a win or break even strategy இல்லையா. you can leave the chart and you can come after 1 or 2 hours அப்புறம் வந்து நீங்கள் வரலாம். So that doesn't matter unless until you place a break even on any trade. Don't leave the chart. So நம்ம க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணலாம் another unless until. So break even போடுறதுக்கு வந்து we should have a setup strategy இல்லையா. So I will just, if the market goes in a major trend I will show how I place a break even. If the market goes in opposite direction I will say when I will exit with a small loss. I will say with a small drawdown. So rather than saying a loss I will say it as drawdown. So நீங்கள் வந்து இப்போ higher time frames பார்க்க வேணாம், because while I was taking the trade 4 hours was trending up. So next 4 hour எப்போ வரும்னா வந்து 6:30க்கு தான் next 4 hours. We have around 2 hours. So 2 hours வரைக்கும் 4 hour candle will be bullish தான். So அந்த பேஸ் லைனோட ஆங்கிள் மாறாது. So it will be pointing up. So 1 hour வந்து we already took 320 அந்த 1 hour candle வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து அந்த 1 hour சார்ட்டை வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. ஸோ unless until 4 hours up we can expect the market to go in a major trend. So if the market suddenly reverse ஆனா வந்து just exit with a small loss. So you don't have to hold the trade. So this is what I am trying to teach everyone. இதுதான் நான் டீச் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். So we'll see how it goes. So க்ளோஸாக நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணுங்க. See, we'll see how the market will move. ஆனால் 1 hour 2 hour கூட you should have that patient. அந்த பொறுமை உங்களுக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து யூ கேன் ட்ரேட். ஸோ பொறுமை இல்லை, சடனாக வந்து 2 கேண்டில் வந்து பேரிஷ் கேண்டில் வந்தவொடனே வந்து நீங்கள் எக்ஸிட் ஆகிற அப்படின்னா வந்து தட் இஸ் நாட் த ப்ராப்பர் வே டு ட்ரேட். ஸோ என்ட்ரிக்கு வந்து கன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சு இல்லையா, தட் யூ ஷுட் ஹேவ் சம் கன்ஃபர்மேஷன் ஈவன் டு எக்ஸிட் த மார்க்கெட். ஸோ வித்தவுட் அண்ட் ப்ராப்பர் எக்ஸிட் கன்ஃபர்மேஷன் வி ஷுடன்ட் எக்ஸிட் த மார்க்கெட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சடனாக வந்து 2 கேண்டில்ஸ் கீழே வந்துச்சுன்னா எக்ஸிட் ஆனிங்கன்னா வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் கேண்டில்லேருந்து மார்க்கெட் வந்து இட் வில் ஃபாலோ தி மேஜர் ட்ரெண்ட். இட் வில் ஹேப்பன். எனக்கே நிறைய டைம் அப்படி தான் நடக்கும். ஸோ என்ட்ரி ஆனதுக்கப்புறம் ஃப்ரம் இயர் இட் வெண்ட் அப். சம்டைம் வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் ஆஃப்டர் மை என்ட்ரி த மார்க்கெட் வில் கம் ஆல் தி வே டவுன். ஸோ நான் சீக்கிரமாக எக்ஸிட் ஆகிறேன்னு பார்க்குற டைமில் இட் வில் கோ அப். ஸோ தட் மீன்ஸ் without an exit confirmation no exit, without an entry confirmation no entry. That in simple words
அந்த மாதிரி தான் சொல்லணும். என்ட்ரி கன்ஃபர்மேஷன் இல்லாமல் வந்து மார்க்கெட்டுக்குள்ளே என்ட்ரும் ஆகக்கூடாது, எக்ஸிட் கன்ஃபர்மேஷன் இல்லாமல் வந்து மார்க்கெட்லேருந்து எக்ஸிட்டும் ஆகக்கூடாது. ஸோ you should know both the things, when to enter the market. So rather entry விட exit தான் ரொம்ப முக்கியம், because you don't have to run your losses இல்லையா, you have to cut your losses as soon as possible. So we'll closely monitor together. ஸோ நான் காலையிலே வந்து ஒரு யூடியூப் லைவ் வந்திருந்தேன், தட் வாஸ் அரௌண்ட் லைக் வீக்லி அனாலிசிஸ். பட் காலையில் வந்து ஐ டென்ட் ஃபைண்ட் எனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, பிகாஸ் USD CAD கரன்சி பாருங்கள், திஸ் இஸ் டாலர்ஸ் வெர்சஸ் கனடியன் டாலர்ஸ் இல்லை, US டாலர்ஸ் வெர்சஸ் கனடியன் டாலர்ஸ். மார்னிங் டைமில் வந்து லிக்விடிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ லிக்விடிட்டி கம்மியாக இருக்குது, அந்த ரீசனால் வந்து we will not find any proper மார்க்கெட்டோட மொமெண்டம் இருக்காது. ஸோ whenever lot of traders உள்ளே வரும்போது liquidity will increase, when lot of people liquidity அதுதான். ஸோ நிறைய பேர் இன்க்ளூட் ஆக வந்து ஸோ liquidity will increase, liquidity will reduce volatility and makes the market to move in a proper trend. ஸோ இப்போ வந்து இட்ஸ் அன் UK செஷன் வந்து UK செஷன் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அடுத்து US செஷன் வரும். ஸோ திஸ் ட்ரெண்ட் மே கண்டினியூ இன் US செஷன் ஆஸ் வெல். ஸோ நம்ம இது க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணணும். ஸோ லிக்விடிட்டி வந்து இட்ஸ் ஆல்ரெடி UK மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆன வந்து தேர் இஸ் லிக்விடிட்டி. ஸோ US மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆன உடனே இன்னும் லிக்விடிட்டி அதிகமாகும். தென் the market may go in a major trend. Before that we should place a break even, at least a break even 7 o'clock. Either we should place a break even, or we should trial some profit, or you should cut the losses with a small drawdown. But if you are new to my channel, previous on the videos na potirken, you just go through that videos. So if you personally வந்து உங்களுக்கு வந்து hands on training மாதிரி உங்களுக்கு வேணும்னா வந்து just I have given my number in the description. நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணலாம், you can just call me. So if you are a full time trader, or you want to learn trading, or you are part time trader, so you don't have a proper setup, and you can just call me, I can teach you my strategy. So we are located like I'm in Coimbatore, So if you want to visit my academy in direct and want to trade with me, you can just call me, and we can I can send you the location where we are. எங்கே இருக்கோன்னு உங்களுக்கு லொக்கேஷன் அனுப்புகிறேன். ஸோ இட்ஸ் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லை, இட்ஸ் இன் சரணம்பட்டி தான். ஸோ நீங்கள் வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் கம் இஃப் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் ட்ரேடிங், ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் மை ஸ்ட்ராட்டஜி, எஸ்பெஷலி என்னோடய ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் படிக்கணுன்னா வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் கால் மீ. நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள், we can discuss and we can do what I can do for you. We can see that. So I took 2% risk for this trade, and this was my entry, and this was my entry confirmations. So in the horizontal line இருக்குல்லையா, that was my entry at that time. அதுதான் டைம். இந்த ரெட் vertical line இருக்குல்லையா, sorry இந்த ரெட் horizontal line அதுதான் என்னோட stop loss. இந்த white horizontal line, that is my entry price, exactly where I entered the market. So this in the orange vertical line இருக்குல்லையா, இதுதான் time when I enter the trade. It's around 3:20 PM as per Indian Standard Time. So I'm just waiting for some breakout. இங்கே consolidate தான் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ மார்க்கெட்டில் பெரிய மொமெண்டம் இன்னும் வரல. ஸோ பட் ஐ ஆல்ரெடி entered. So it's been it has been more than an hour consolidate ஆகிட்டு இருக்கு. So we never know which way the market moves. So unless until you place a break even, closely monitor. So that is my suggestion. So again I will repeat once again. So நான் வந்து 4 ஹவர்ஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு 4 ஹவர்ஸ் காட்டுறேன். ஸோ நான் 4 ஹவர்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது 4 hour was trending up. ஸோ நான் 4 ஹவர்ஸில் இச்சிமுக்கோ க்ளவுட் யூஸ் பண்ணேன் ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில். ஸோ ஐ வில் ரிமூவ் திஸ், உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும், இந்த ட்ராயிங்ஸை வந்து ஹைட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இச்சிமுக்கோ க்ளவுட் இன்க்ளூட் பண்ணால் ஐ வாஸ் சீயிங் லீடிங் ஸ்பேன் A is up, leading span B is up, base line is up, conversion line is up, lagging span is above the candle. And I also saw there is no resistance nearby. பக்கத்தில் பெரிய ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லை. ஸோ மேபி திஸ்
swing high may be the initial resistance. So I was seeing, resistance inga irukka. So nearest resistance எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ணிட்டா இட்ஸ் nicely trending up. So 4 hours நான் வந்து 4 hours வந்து higher time frame கன்சிடர் பண்ணிட்டேன். For my entry higher time frame is 4 hour. So for example 6:30க்கு வந்து 4 hour will, if 4 hour baseline வந்து flat ஆனா வந்து, so then I can look for some exit. அப்போ வந்து there is no more uptrend ன்னு அர்த்தம். So it may continuously go up, but 4 hours baseline வந்து flat ஆனா வந்து, that means the market may retrace to baseline initially. Conversion line initially retrace ஆகலாம், then it may go to the baseline. But unless until baseline it's moving up and price is moving, price is above the conversion line, இது ப்ராப்பரான uptrend தான். Even see the cloud thickness பாருங்க. So we have two lines, leading span A and leading span B. As இவங்க பாருங்க thickness ஆக வந்து price is moving in a major trend. So I am expecting the market to move in a major trend. So continuous uptrend இருக்கு. Also it broke the resistance line as well. So 4 hours resistance in the bearish candle, blue candle resistance break பண்ணிட்டான். So now it's completely uptrending. So we'll see. இப்போ 4 hours பார்த்துட்டோம். 1 hour வந்து நம்ம பார்க்கலாம். 1 hour இப்போதைக்கு வந்து now it's flat. So இப்போ நான் என்டர் ஆக வேணாம், இப்போ என்டர் ஆக மாட்டேன், because since I have already entered, so now I will not look for another entry. So for example நான் இப்போ தான் சார்ட்டை நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன்னா வந்து I will never enter, because I see now baseline is flat. Even if leading span B is moving up, baseline flat irukka. So I want baseline to move up. So then I will see 30 minutes. 30 minutes la eppadi irukku nu paappa. So 30 minutes la I am seeing baseline it's moving up, leading span A is up, lagging span above the candle. So baseline வந்து 30 minutes la வந்து it's uptrending. So I will take this 30 minutes as my entry confirmation for lower time frame, I mean mid time frame இருக்குல்லையா, அதில் entry confirmation எடுத்துகிட்டு வந்து I can enter. ஸோ நான் எடுக்கும்போது I was considering 4 hours and 1 hour. நான் இப்போ ட்ரேட் எடுத்தா, அதாவது ப்ரீவியஸாக நான் எடுக்கலை அப்படின்னு, இஃப் ஐ மிஸ்ட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, நான் இப்போ தான் சார்ட் ஓப்பன் பண்ணேன்னா கூட I will consider this 30 minutes as mid time frame confirmation and I will try to enter the market. So 30 minutes resistance break பண்ணிட்டான். So this was previous resistance on 30 minutes in the candle. So exactly in the price 1.37874 in the price, it broke bullish. So now I am expecting the market to go all the way. Cloud, it's also not thinner cloud, it's thick. So நம்ம பார்க்கலாம். So and also இப்போ நான் என்ட்ரி எடுக்கணும் வந்து I should have some confirmation இல்லையா. இதுதான் எனக்கோட ஃபர்ஸ்ட் டைம். நான் வந்து I should have some confirmation. நான் இன்சைட் அவுட் சைட் பார் பிரேக் அவுட்டுக்கு வெயிட் பண்ணுவேன். Then I see multiple confirmations. So I see in the inside bar breakout and market is in between the deviation and deviation, band walking சொல்லுவாங்க. And also one more in the resistance line breakout க்கு வெயிட் பண்ணிட்டு I would buy if now I am entering the chart. So previous na enter agala, ipada enter agana வந்து I will use that strategy for an entry edge, and my stop loss will be around this, So this is my strategy. Overall இப்படி தான் நான் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே என்டர் ஆவேன். This is not so complicated. இது ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்ட்ராட்டஜி தான். யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும். பட் யூ ஷுட் ஹேவ் த பேஷன்ஸ் டு லேர்ன். ஸோ நம்ம க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணலாம். வில் சி ஹவு த மார்க்கெட் வில் மூவ். ஸோ இஃப் த மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் வந்து டோன்ட் ஹோல்ட், ட்ரேடை ஹோல்ட் பண்ணாதீங்க, எக்ஸிட் வித் அ ஸ்மால் ட்ராடவுன். ஸோ தட் வில் பி த பெஸ்ட் வே டு உங்கள் கேபிட்டலில் ரொம்ப சேஃபாக வைக்கணும்னா வந்து திஸ் ஆல் தி வே. இதுதான் நம்ம ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை. யூ ஷுட் மேக் ஷுர் யூ டோன்ட் லூஸ் யுவர் கேபிட்டல். பெருசாக லாஸ் பண்ணாமல் வந்து லாஸஸ் ஷுட் பி வெரி லெஸ் அண்ட் யூ ஷுட் ரன் த ப்ராஃபிட். ஸோ
அப்போ தான் வந்து உங்களோட ரிட்டர்ன் பர்சன்டேஜும் அதிகமாக, தட் மீன் ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ ட்ரேடு எடுக்கிறீங்கன்ட்டு அது வந்து முக்கியம் இல்லை. இஃப் யூ ஹேவ் அ குட் ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் அண்ட் லோ ட்ராடவுன் பர்சன்டேஜும் கம்மியாக இருந்து ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் அதிகமாக இருந்தால் வந்து வின் ரேட் டசன்ட் மேட்டர். ஸோ நீங்கள் 30% வின் ரேட் பண்ணாலும் வித் குட் ப்ராஃபிட் ஃபேக்டர் ஆஃப் அபோவ் 3 and above இருந்தால் கூட இட்ஸ் அ குட் ட்ரேட். ஸோ இனிஷியலாக வந்து நீங்கள் லாஸ் பண்ணால் கூட அட் எண்ட் ஆஃப் தி மந்த் யூ வில் ஹாவ் அ ப்ராப்பர் ரிட்டர்ன்ஸ் based on your number of நீங்கள் 100 ட்ரேட் எடுத்தால் கூட. பட் ஐ டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் டு டேக் மோர் ட்ரேட்ஸ். மோர் யூ ட்ரேட் த மோர் யூ லூஸ். அதுதான். ஸோ நிறைய ட்ரேட் எடுக்காதீங்க. ஜஸ்ட் ட்ரேட் whenever you get opportunity. ஒரு நாளைக்கு வந்து ஸோ 20 ட்ரேடு 30 ட்ரேடில் வந்து தட் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் அட் ஆல். ஸோ உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஆகுதுன்னா தட்ஸ் ஓகே. பட் ஐ எம் சேயிங் ஒரு மாதத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு 10 ட்ரேட்ஸ், ஹார்ட்லி 10 to 12 ட்ரேட்ஸை வந்து இட்ஸ் குட். அதுவே போதும். ஸோ இஃப் யூ ஒரு 3% 4% ரிட்டர்ன்ஸ் வந்தால் கூட இட்ஸ் மந்த்லி சொல்கிறேன், ஐ மீன் 2% இருந்தால் கூட பெஸ்ட் திங் வந்து உங்கள் கேபிட்டல் நீங்கள் லாஸ் பண்ணாமல் இருந்தாலே தட் இஸ் த பெஸ்ட் திங். ஸோ ப்ராஃபிட் வந்து நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூ கேன் மேக் 20% 30%, தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்ட்ராட்டஜி வாட் யூ டேக் அண்ட் யுவர் ரிஸ்க் பர்சன்டேஜ் பர் ட்ரேட். ஸோ ஆனுவலாக வந்து நீங்கள் உங்கள் கேபிட்டல்லேருந்து ஒரு 20% 30% பண்ணால் கூட இட்ஸ் அ குட் ரிட்டர்ன் இல்லையா? ஸோ பிகாஸ் நீங்கள் வேறு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் கூட யூ வில் நாட் ஹேவ் திஸ் மச் ரிட்டர்ன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் போடுறீங்கன்னா கூட யுவர் ரிட்டர்ன் பர்சன்டேஜ் இஸ் வெரி லெஸ், அரௌண்ட் 7-8. பட் மோர் தென் இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் விட அதிகமான ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குறதுல எதில் வேணால் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். பட் I suggest trading with a proper risk management. 100% returns yearly 100% returns கூட possible, but you should have a proper education on that. Risk management உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். So these all the things you have to follow to be a not a profitable trader, to be a consistently profitable trader. There is a big difference இல்லையா? ஸோ யூ ஷுட் நாட் ஒரு ட்ரேடில் வின் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ட்ரேட் லாஸ் பண்ணுறதே இல்லை. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ வின்னிங் ட்ரேட் யூ ஷுட் பி அண்ட் கன்சிஸ்டன்ட் ஃபார் அப்கமிங் மந்த்ஸ். இப்போ இந்த மந்தில் அக்டோபரில் நீங்கள் வின் பண்ணுறீங்கன்னா நவம்பர் ஷுட் பி ஈவன் பெட்டர். ஸோ பெட்டராக இல்லைனா கூட இட் ஷுடன்ட் பி வேர்ஸ்ட். அதாவது உங்களோட கேபிட்டல் லாஸ் பண்ணாத அளவுக்கு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறது தான் இதோட the core meaning of this conversation is make sure that you don't lose your capital. Frustration ஆகும், you will lose all your உங்களோட பொறுமை எல்லாத்தையும் நீங்கள் இழந்துருவீங்க. you will be more frustrated. ஸோ உங்களுக்கு ஃபியர் வரும் மார்க்கெட் பார்த்து. ஸோ now I don't have any fear. ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஆர்டர்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டேன். ஸோ தட் மீன்ஸ் இஃப் த மார்க்கெட் கோஸ் இன் a major trend, so I will trial the profit or else a break even. If the market reverse, I will exit with a small loss, 1% loss, less than 1%. That means எனக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து I don't have any fear now. So we'll see how the market will move. இது உங்களுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் இருந்தால் you can use paper trading. நீங்கள் ரியல் அக்கௌண்ட் இல்லைனா கூட you can use paper trading for practice. நீங்கள் பேப்பர் ட்ரேடிங்கில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். டெமோ அக்கௌண்ட்ஸ் சொல்கிறேன், தட் மீன்ஸ் டெமோ அக்கௌண்ட்ஸ். அண்ட் இஃப் யுவர் என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் வந்து கரெக்டாக உங்களால் பண்ண முடிஞ்சுன்னா தென் யூ இன்வெஸ்ட் யுவர் மணி. ஆர்எல்ஸ் இப்போ வந்து நிறைய ப்ராஃபார்ம்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா? இன் ஹோப் யூ நோ வாட் இஸ் ப்ராஃபார்ம்ஸ். ஸோ நான் ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுக்குறேன். ப்ராஃபார்ம்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ கம்பெனிஸ் ஆல் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் தே வில் ப்ரொவைட் யூ அசைன்மெண்ட் மாதிரி. எவல்யூஷன் ஃபேஸ் அப்படிம்பாங்க. எவல்யூஷன் ஃபேஸ்னால் they will have certain rules. ஸோ ஃபார் தட் யூ ஷுட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். அந்த அக்கௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் $6,000 and $5,000 அக்கௌண்ட்டோட சைஸ் இருக்கும். ஃபார் தட் யூ ஹவ் டு பே எ மினிமம் ப்ரைஸ். ஒரு $30 $40 $200K அக்கௌண்ட் வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ they will have some limit. அதாவது வந்து ட்ராடவுன் பர்சன்டேஜ் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கணும். அண்ட் யுவர் ஓவரால் ட்ராடவுன், டெய்லி ட்ராடவுன், நான் அதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். ஸோ எஸ்பெஷலி ஃபார் ஃபண்டட் அக்கௌண்ட்ஸ்,
how to analyze funded account. Funded account is the best funded account. Now that's for lifetime. So if you are a good trader and if you clear one funded account, then it will be a lifetime, or income source of income வந்துட்டே இருக்கும். So if you are proper a trader, so நான் ஒரு funded account வந்து I will just purchase, இப்போ ஒரு purchase பண்ணிட்டு what I will do is, அதாவது வந்து இதுக்காகவே நான் purchase பண்ணுறேன் for doing YouTube liveக்காக வந்து I will purchase an account. I will purchase an account and I will try to clear that funded account online. I mean live la வந்து I will just try to clear, because clearing is not as simple as like just like that நம்ம clear பண்ண முடியாது, because drawdown percentage la இருக்கு. டெய்லி வந்து 5% drawdown and overall வந்து 10% drawdown attend பண்ணா வந்து your account will get breached. So breach ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து again you have to spend your money. So இது வந்து 1 month clear பண்ணேன்ட்டுலாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க. So whenever you find out, take your time, இதுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியெல்லாம் இல்லை. once you purchase an account, நீங்கள் வந்து எப்போ வேணால் வந்து ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் வந்து பே அவுட் வந்து லைஃப் டைம் பே அவுட். ஸோ நீங்கள் எப்பப்போ ப்ராஃபிட் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் வந்து பே அவுட் எடுத்துகிட்டே இருக்கலாம். அன்லெஸ் நீங்கள் அக்கௌண்ட் ப்ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் யூ கேன் கண்டினியூஸ்லி டேக் ப்ராஃபிட். ஸோ ப்ராஃபிட் ஸ்ப்ளிட்டே இருக்கும். அதாவது லைக் 85 to 15%. அதாவது வந்து ட்ரேட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒன்ஸ் யூ கிளியர் தி எவல்யூஷன் ஃபேஸ் ஒன்லி யூ வில் கெட் தி பே அவுட். எவல்யூஷன் ஃபேஸ் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ வில் கெட் தி ரியல் ஃபண்டட் அக்கௌண்ட். அந்த ஃபண்டட் அக்கௌண்ட்டில் எடுக்கிற ப்ராஃபிட்டில் வந்து யூ வில் கெட் 80% ப்ராஃபிட் ஸ்ப்ளிட். 20% will go to that particular company and 80% will come to you. ஸோ ஃபண்டட் அக்கௌண்ட் வந்து நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ ஃபண்டட் நெக்ஸ்ட், ஃபண்டட் பிப்ஸ் and funded lions. So we have lot of funded prop firm funded accounts. So அதே பெஸ்ட்டாக வந்து you can analyze. நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு by your own analysis வந்து நீங்கள் பண்ணிவிட்டு வந்து அதில் வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் கூட பண்ணலாம். many of Indian traders are doing funded account. So initially வந்து I was not doing any funded accounts. I was doing I was handling real accounts. So அது வந்து ரியல் அக்கௌண்ட் தான் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆஃப்டர் தட் I just came to know about this funded account. ஸோ ப்ரீச் பண்ணுறது தட் இஸ் நாட் அ பிக் இது, பிகாஸ் யூ ஹேவ் டு ட்ரை இல்லையா. ஸோ இஃப் யூ ப்ரீச் ஒன் அக்கௌண்ட்னா டோன்ட் கெட் டிசப்பாயிண்டட். ஸோ ஜேர்னல் எடுத்து பாருங்கள் what are the things you have done wrong. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் you can purchase one more. If you have enough money, you purchase one more and you try to clear. So once clear பண்ணிட்டா வந்து it's like you can trade till you want. எப்போ வேணால் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ there is no expiry at all. நீங்கள் ஒரு 10 வருஷம் இந்த அக்கௌண்ட் வந்து unless until that company is active. ஸோ இப்போ எல்லா கம்பெனியும் ஆக்டிவில் தான் இருக்கான், பட் we never know இல்லையா. ஸோ we never know அந்த கம்பெனியோட இது பாருங்கள். you just backtest that company's profile. ஸோ அந்த ப்ரொஃபைல் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் get an account and try to clear that evaluation phase and be financially free forever. So we'll see. இப்போ மார்க்கெட் வந்து it's more than 1.5 ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு, 1 hour 15 minutes ஆயிடுச்சு. we'll see how the market will move. So I'm expecting even the market, if it breaks this double top and neckline breakout ஆனால் கூட I'm really expecting this support line. இந்த support line breakout ஆனால் வந்து I will just look for an exit. So because the market will move in a opposite direction இல்லையா. So but see the drawdown percentage -3. I mean என்னோட stop loss percentage பாருங்க. Initially I took 14 pips of stop loss இல்லையா. So now I'm making around 5 pips of stop loss. So 2% risk. 14 pipsக்கு வந்து 2% riskனா 5 pipsக்கு வந்து it's 0.5% risk. So the risk is very less இப்போ. So we'll see if the market breaks this previous resistance and support வந்து we can exit, because I will get triple bottom, triple top and neckline breakout, one confirmation, and some more confirmation may come. As time goes, some more exit confirmation may come. Then I will just try to exit, or else I will just keep holding the trade. I'm expecting the market to still go up because 4 hours வந்து இன்னும் அப் ட்ரெண்டில் தான் இருக்கா. So we'll see how the market will move.
ஸோ இது வந்து this is not any previous chart analyze பண்ணுறது. This is live chart. So we are analyzing on live market. So if you are new to my channel, வந்து இந்த சேனல் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். This is it will be very useful for ட்ரேடர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். And also don't forget to click on the bell icon and all notification. So whenever I come online, you will be get notified. Notification வரும். If you don't have time, உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைமில் வந்து you just see my videos. உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும்னா யூ டோன்ட் ஹெசிடேட் டு கால் டு மை நம்பர். டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய நம்பர் நான் கொடுத்துருக்கேன். யூ ஜஸ்ட் கால் மீ. வி கேன் ட்ரேடிங் சம்மந்தப்பட்ட என்ன டவுட்டாக இருந்தால் யூ ஜஸ்ட் கால் மீ. லைக் ஷேர் மார்க்கெட்டாக இருக்கலாம், ஸ்டாக்ஸாக இருக்கலாம், ஸோ இண்டிஸாக இருக்கலாம், கமோடிட்டிஸாக இருக்கலாம். ஸோ எவ்ரி மார்க்கெட் ஹேஸ் இஸ் ஓன் வே ஆஃப் ட்ரேடிங் இல்லையா. ஸோ ஐ யூஸ் இச்சிமோக்கோ ஆன் ஆல் தி டைம் ஃப்ரேம். நான் ப்ரீவியஸ் அனாலிசிஸ் கூட வந்து I have done share market analysis நான் பண்ணியிருக்கேன், and also gold and also indices பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா just go through that video. ஸோ ஃப்யூச்சரில் நான் லைவ் வரும்போதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு you should get notified. நான் வந்து just don't forget to subscribe my channel and hit on the bell icon and all notification. அப்போ தான் உங்களுக்கு notification வரும். So this is an educational content. So education contents are most likely they are very much ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு, எஸ்பெஷலி ஃபார் ட்ரேடர்ஸ் சொல்கிறேன். லெட் இட் பி ஷேர் மார்க்கெட், நீங்கள் ட்ரேடராக இருக்கலாம், ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் பி அண்ட் கிரிப்டோ கரன்சி ட்ரேடராக இருக்கலாம். ஸோ பட் சார்ட் அண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் ஆர் ஆல் த சேம் ஃபார் ஆல் த மார்க்கெட் இல்லையா. ஸோ இட்ஸ் ஆல் த சேம். த பேசிக் கான்செப்ட் இஸ் சேம், பட் சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஐ வில் say what are the difference. ஃபாரெக்ஸ்க்கும் ஸ்டாக்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், அண்ட் ஃபாரெக்ஸ்க்கும் அண்ட் கமோடிட்டிஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், ஃபாரெக்ஸ்க்கும் அண்ட் கிரிப்டோ கரன்சிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்ட்டு ஐ வில் டெல் யூ இன் அப்கமிங் வீடியோ. ஸோ நவ் ஐ எம் சேயிங் சம் பேட்டர்ன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஐ எம் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் சம் மோர் எக்ஸிட் கன்ஃபர்மேஷன். தேர் இஸ் நோ எக்ஸிட் கன்ஃபர்மேஷன். ஒரு எக்ஸிட் கன்ஃபர்மேஷனும் வரல. இது only thing is I am seeing Bollinger Band is getting இப்போ squeeze ஆக போகுது. So that means the market may go in either of the direction. So மேலேயும் போகலாம், கீழேயும் வரலாம். So but we have to closely monitor. So இந்த outside inside breakout எப்படி ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். So market now it's moving against the major trend. Major trend வந்து it's bullish இல்லையா, but it's moving against the major trend. So that means the market may come all the way down and it may stop loss. So அதனால வந்து before that we have to exit with some exit confirmation. Still 4 hours trending up இல்லையா. So we'll just hold and I will wait for some more confirmation to exit. So at least this breakout. So now I see only one, not even a single confirmation.